Please help me make welcome our great mama in the house, a lioness, a powerhouse, Dr. Oby Ezekwesili. Please put your hands together for her. Thank you so much, Uzo. Thank you. I am going to be very careful with this stage. All I want to say to you is what I want to say to you is that we are delighted to be in the southeast region of our country. When I say Ndebayi Dalono, very good. We're very delighted. We were just a few days ago in Port Harcourt, in the south region of Nigeria. Before we went to Port Harcourt, we had gone to Gombe, the northeast of Nigeria. We had gone to Jos, the north central of Nigeria, and then we went to Kano, the northwest of Nigeria. When we finish today in Enugu, on Monday, we're going to be, on Saturday rather, we're going to be in the southwest of Nigeria in Ibadan. And so you have to ask, why are you doing what you're doing? We're doing what we're doing because we believe that it is time for Nigerians to take their destinies in their hands by resetting the quality of leadership that they have. The quality of leadership of any country can determine how well and how far the people can go. Any nation that continues to fail with its leadership can never become a great nation. And a nation cannot be a great nation without a great people. Is that correct? Is that correct? If Nigeria is going to be great, it is going to be on the basis that there are great Nigerians. Would you like to be great Nigerians? Would you like a Nigeria that works for everybody? If you want a Nigeria that works for everybody, I am here to tell you that it is time to give red card to all the political class of our system, of our society, that have not given us good governance. Are you with me? Are you with me? Okay, let me ask you a question. For those of you from the south region of this country, do you think that the south region of this country has been led by the best people that can lead them? Do you think that the people who have been lawmakers from the southeast have been the best lawmakers that the southeast can produce? Do you think that those that have been chairmen of local government and councillors are the best that the southeast can produce? Do you think that the people who have been governors of the states of the southeast are people that represent the best that our 5 states in the sub-region can produce? Do you think so? So you know what has been happening? The citizens of our country have been abandoning leadership to the lowliest of the lowlies. So when a country and its people don't care about the people that lead them, you know, there are certain kinds of people that my father called Sandenkeleka Madu. Does anybody know what it means to be an Nkeleka Madu? All right, so if an Nkeleka Madu is leading you, will anything useful come out of it? No. An Nkeleka leader will give you an Nkeleka result. Is that not so? Yes. The reason that we started the red card movement is that citizens have for so long ignored their role in our democracy. What citizens do is they don't care, they don't bother, they don't even engage. They just leave politics to the people who can't find any other thing to do with their lives. And they say it's politics they want to play. And they play politics as if it is a joke. But in other nations, it is politics that gives them good leaders to develop their societies. Would you like to have a developed society? Would you like to have a society where whether you are the child of a poor farmer or you're the child
of a doctor, all of them will have the same opportunity to become great. Yes. And if I in a red card, abroad, if obuna kalikwa, na yes that na onyo obuna bu a citizen of Nigeria. Constitution enyegogi powers ni weliki nwe. The power di na vote gi in a democracy. All the people they determine who think the madu nga chifa. All rana na ndi madu ndi bu the citizens of obodo obuna. The people, the indigents of a state or a local government or any place, or we follow that power to vote. Constitution yalogi onya but your greatest power. If I be aloi, there is an office called the office of the citizen. The office of the citizen is the highest office in the land. Abroad the office of the president, but the highest office in the land. Or the office of the citizen. Abroad need 18 years and above. Bulu wake bulu wanyi. Iwe bulu a citizen of this country. You only want the person to the power. Onwero some way power kaliaki. Anyi choka citizens activate your power power. Okay, can we that tie of fuma? Obu ni no na kedu local government ebe anyi no oboite. Obu part of Enugu local government. Enugu North. Okay. Okwa unu ncha some of ndị niile no ebe abu Enugu North awa kafa belong to. Okay? Unu we not as Enugu North. Unu we power it decide udi ndị ga-achị unu ga no na local government headquarters as chairman or chairwomen or a chairman or chairwoman. And then the Gabu councillors unu ncha we nodu no ne alia na emi fendi ozo ofundi awaka onu and nodu together we decide there no onye nwere isi na mmadụ akala ogolidi na society ka ya ewepụta tinye na political party nka tinye na political party nke ọzọ fa nọdụsite na those political parties then fe wee si unu nwa bụ ndị Enugu North. Mbajenu vote one or two of these people zubu and these people who akala ogoli. Well, only one of them. Kafachibonu. Unomagwano ife nebe no bode sim. Elimwe. Anyi melu. The first election ebe na Nigeria, but na 1959. Onya be election where that are independence to bodai. Independence awa webia na 1960. Before you knew it, obulo that na the people na politics. Amarone eme. After they make corruption, bring the military we will excuse unkawa we striker and we counter coup from counter coup the next thing I buy a civil war a we will be mad if the next thing military rule civil war end and you know get a nyabu military rule until 1979 came when the election was on Obodai and when you be election 20 years as a country. Other countries in independence at the same time as Anyiwa. Rapwanyi, Gabaniru, one of the countries in the colony Maketa Tabumaka, Singapore. I'm a on our warfare. Some of you put Singapore Kunu de Jafiuno. Unabunu Jeba Fufu, Kanyabo Bodoti. Aqua Milioda Agono. All the same time, Anyiwa independence. About the same time, Kafan and Kafa. I wait 20 years. We Mele Abula saw or what if I put na 20 years until 1979. They make election also. Came the election also in 1979. A way vote one day mad. For where by the quality of Undebayan and Yabochichi and we see for where we don't corruption also maybe for Johnny in way for. Imakwanamba fan of Achi. We've got the party MPN, na MPP, na GNPP, na UPN. Those parties, for when I chigasi, ufọdụ na China some states, or when the MPN form the national government, Shagari na Chioga, yabu wajo mume, karikwane n'obodo anyị, Nigeria nwere ebe ọbụla ochipo. Fa ife niile fa na-eme, ịmakwali na oge anwan bụ, ọ bụ na ije na London, ịbanye na shop. Ichokwe ego mana famara na ibu Nigerian. Feche na ibu one of the politicians in Nigeria. Bialu na shop fa.
onye ọbụla na-akpọ gị yes ma yes sir, yes ma yes sir. Ime ifefa ji wee na-eme n'ọfụ ife ji wee malụ ndị politicians Nigeria bụ na fa na-ebu ite ego wee bịa ife ọbụla ego afafe ego kpọsịa. Meanwhile ndị na-achị obodo ndị ọzọ abụrụ etu Afrịka fa si eme, politicians fa abụrụ etu Afrịka fa si eme. So 1979 wee luo 1984 eme second term elections fa win kwa ọzọ, mana o tere aka military bịa si na corruption egbugo the country na fa na-ewepụ fa n'ọchịchị. Ọ ka esi wee wepụ fa n'ọchịchị, military wee chiba, military chigide onye nke a meku nke ya, onye nke ọzọ ewepụ ya, onye nke ọzọ emekwa ku. Onye ka enọgidezie o. Kedu mgbe ọzọ emezi election na obodo anyị? 1999. Aro ne ka nke anwa bụkwa ọzọ ọkwa 20 years. Ọrọ 20 years ọzọkwa 20 years. Every 20 years anyị anọ nwaanyị n'iyi jekwa election. Eme election 1999. Election 1999 anwa ka anyị nọ na kịta. Mana ọ bụ na ị na-eghali anya ịmakwa na Nigeria bụ obodo bụ na ụdị ego anyị enego n'ife a na-akpọ ibupụ mmanụ ka ndị obodo ọzọ na-ego n'aka anyị. Ego anyị nwetego ịmakwala na ego anyị nwetego na ọ dị more than ife ji wee lụgharịa Europe niile mgbe famesi agha na the Second World War na 1945. Mana na-ekene ka anyị dị na-eke obodo anyị dị, onye ọbụla nọdụ n'akụkụ ọ na-ebe akwa. Nke a bụrụ ibezi akwa. If I ji wepụta bụ na citizens ama mbezi akwa. It is time for citizens to act together and to say we want a different quality of leadership. Ka different quality of leadership na-achị anyị. Ọ bụrụ sọsọ ịdị na-asị na emegbu anyị nwa n'ebe a Enugu North for example, unu makwa na unu ncha nwere ike ikwudo together si na unu achọrọzi ka politicians wepụtala unu ndị awaka ọnụ, ndị ekpemeli ka ọgịga na-akpọfa, ndị nzuzu, ndị enwere isi na mmadụ ka asị unu jee votu eje votu a. Ka ị ga-esi na-evotu onye ịmakwa na ụfọdụ ndị unu na-evotu na unu ama nkwe ka fa bịa bụrụ ndị na-azụrụ unu afịa unu chọọ onye ga-enedolu unu shop anya ọfụma, unu ọ ga-eje wele onye ori. Unu chọọ onye ga-enegolu unu afịa unu ọfụma, unu ọ ga-eje wele onye amara ife ọ na-eme. Ọrụ onye nwere ọgụgụ isi ka unu ga-eje kpọta. Kedụzi ife ga-abụ na ife gbasatala idozi obodo? Ọ bụrụ nnọọ the lowliest of the barrel ka anyị ga-eje na-vote. Onye ka anyị ji wee sị na anyị ga-enye red card. Na anyị ga-enye red card to bad politics, nye red card to bad governance, nye red card to bad leadership, wee nye red card to leadership to governance failure n'obodo a. Unu n'ofe ife nkwu ka nkọlụ unu akụkọ. O nwere one country. Anwụ dị ebe a dị egwu, mana akwado m akwado maka ike bad governance agwụgo m. O nwere obodo mkpọgụlụ afa, Singapore mkpọgụlụ afa. That country was fortunate. The first leader of Singapore bụ onye akpọrọ Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew wee bụrụ onye ma ife ọfụma. Ịma ife Lee Kuan Yew mere. What Lee Kuan Yew did was that Lee Kuan Yew decided that the only kind of people that will govern Singapore would be the kind of people that have character. Can you find a character? N'Igbo, omume dị mma kwa, ezigbo omume, agwa, ndị nwere agwa, n'ofa ga govern, n'ofa ga anọ na politics Singapore. Or see number 1, nafa ga enwe agwa. Then we see number 2, nafa ga enwe competence. Can you find a competence no banabai? I think no onye kwesịrị ekwesị. So for we see that na character, competence nya onye kwesịrị ekwesị. Kedu mmadụ si ekwesị? O mean na onye awa ma ife ọ na-egwenu. O mean na onye awa gụrụ akwụkwọ what if ọ na ife si ka o dosie. Maka ife dị na governance bụkwanụ na governance bụ isolve problem. Ọ isolve problem onye bụ governance. Problem ọ bụla dị n'obodo
na ya solve we ya okwa nya bụ governance so I say ndị nwere agwa ndị kwesịrị ekwesị. Then number 3 thing bụ na onye ọbụla ga-eme politics Singapore na onye anwa ga-enwe capacity. Kedu ife bụ capacity? Na onye anwa ga-akwụlụ gidigbam, na onye anwa ga-adị gidigbam, so that ife ọbụla bụ nsogbu o mekafa rana na ọ ga-enwe ike ikwudo ka ọ ghara ịbụ onye ọ ga-agbasi ya ma nke a melụ tata n'ebe enufu nke ọzọ mee o tinye aka n'isi bebe akwa anyị elect gị ka ibebe akwa. Ife anyị elect gị bụ na nsogbu ga-adị n'obodo, nsogbu dị n'obodo na ị ga-akwụlụ gidigba dozie ife anwa mebilinụ ọrụ onye bụ governance. So likwa you we decide that na ife nya ga-eme bụ na politics fa bụ ndị nwere ọgụgụ isi, ndị nwere capacity, nwee competence, nwee character ga-eme politics fa o wee mee ife ọfụma. From that 1964 or thereabout for one independence nke fa wee na-eme politics fe etu anwa nya bụ obodo. Kedu ife family ife research gosigolo anyị n'obodo ọbụla mere ana na ife ga-adị mma. Kedu ife family kisho na nwee sound policies fa ma ọ bụ agriculture policy o fa wee nwere ọnụ anyị na fa bụ city state. Man agriculture policy fa frame oya in the kind of way that na food have run sobu for them. Jide education policy fa meya in the kind of way that na likwa you we see na ndi na ebe fa enwero mmanu, fa enwero copper, fa enwero gold, fa enwero any of these things ayi wan wegasi. Na mana fa nwelo obele mmadu fa wegasi etu a na fa ga-emegide ka ndị na awa wee ghọọ ife a na-akpọ human capital. Human capital abụ population. Population is different from human capital. No, we email if you kwesịrị ime with population gị fa wee nwale ife makalia ndị ọzọ ọnya ka ị ga-asị na inwelo human capital. Mgbe ka ị ga-asị na human capital gị dị global maka na fam ife ndị ọzọ ma makalikwuoli. So look by you where today education policy, health policy, water policy, technology policy, road policy, transportation, airport policy. Policy of any way each make or make sure that na farm ma if a fan may passatal those policies. So sound policies for number 1. Number 2 we bulu na farm mel sure na farm we fan akpo institutions. Institutions bukono simple definition institutions bukono etu ndi obodo si wee na-eme ifefa. Onye abukono institutions. Onye obuna amalu na-etu a ka yi si eme ife anyị. And etu anwa esi eme ife anyị na obuni define na institutions bụ ka eme ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, in the right kind of way, the right values, the right processes, the right systems, the right ways for which we build those practices for institutions. So values we bulu ife bu no na obulu gote ni ibu onye obodo Singapore ma na ibu onye batala from obodo ọzọ ifu values etufa si eme ifefa bu institutions inwe confidence ime efe na obodo fa ịhụna ọwata ife na-ekwu fade eme aka na abụọ fade eme injustice, fade eme unfair treatment, fade eme inequality, fade eme nepotism and all those kinds of things na-egbu obodo fade eme fa. So for we build the institutions. Then the third thing family bo ego fa na enwe obele ego fa nwelu we make sure that na ego awa na fa na invest ya ofuma na oda na pocket ndị na fa bụ leaders na oda bụ oburo maka ego ka ndị mmadụ ji eje abanye na politics mba na onye ọbụla na-achọ ịbanye na politics na abanye ka o wee dozie obodo maka posterity. Ọchọ ọbụgodu na ya anwụọ ka ọ bụrụ na ndị nyarapụ na fa ka ya na-eme ọfụma. Ọ
Oburonke nige kuni in a jime politics. If one didn't swafia na tafu every day na swafia man ichori ime fege mege ketafu icho IJP geje pulego ego ikparapa wetinye na akpagi fake rate wafu na Singapore ego fa na abanye into the investments and the mifemeno fane invest in their citizens they invest my man nego debeleg man get debelego man get deberego ibu run onye Singapore equal opportunity make sure na ife ga emege ka ibulu mmadu na aga eme ya investments in health in education in all the sectors that matter to their people for when they mayor imazife melono over the decades Singapore when they grow if na good leadership. Of last year, income per capita, income per capita ni Bokita. Always some economic terms, it's difficult. Mana income per capita, bo obunine unananifa na de ku GDP. Unanu maka GDP. Aku obodo unanu maka GDP okwe. So ewete GDP as nonya bu aku obodo income per capita etwesi akoya bu iweta aku obodo anwa iwe welu population no produce nyaba aku obodo iwe divide nyaba aku obodo with the population iwete ife onye obuna the worth iweta go iwete ife lutelo onye obuna iweta ife na-ekwu linkwa you we dozibo obodo make sure that nothing will ogugu isi no na politics fa we dosibe Singapore dosigide Singapore imakwana last year aku obodo fa gelute onye obuna bu $60,000 for per person iwata go $60,000 per person John munke Nigeria John machom kono John gene bunke na senum gene bunke Nigeria senum gene bunke obodo anyị nke obodo anyị bụ $2,317 $2,317 compare Kenya to $60,000 obodo Singapore onwere onye nyelu fa chance na fa ga-abụ ife ọbụla ndị ọzọ niile nọ n'obodo n'ụwa niile oge anyị na-enweta independence fast na Nigeria ga na onye ga-break record amongst the black nations of the world. Onye obuna bet on Nigeria. Mana leadership wejida anyị we ma anya bula aso okwa we ife dị etu afọ. Isi so ima madam nasima ma income per capita ga-eruga aka nke need iluga aka bụ na need idozi obodo ka ndị nwa wee nwee ike ife ọbụla ị na-eme kịta Obuniga compete with one year or na any other country. No cause na any other country. All governments they determine there. If I want Singapore butata on the Singaporeans meya, makana government fa lo ofuma. O te go can the manage when na la rola fade against if na government. Obu no one ye putalo no na eko ni ife na eme adroma ndi osa obonya afi yi obonya afo no anya wataro na ndị a unu na anụlọgụ fọ onwe ọgụ ife gbasatala unu na gbata fananti ọ na-agbata fananti ọ gbatara fa ọkụ ifu ife afa ịpụta ifufu ụfọdụ oge ka kafa na-eso okwu tara esokwu okwu ọbụla faba na room GK akụ Nigeria ị na-anọkwa ebe afọ ọ da-abụkwa onye nwe na-asụ Yoruba onye nwe na-asụ Igbo ndị nke anyị sofa onwere ndị nke anyị sofanụ wee na-ekele ọfụma no ọ bụ sọsọ ofu side Nigeria mebi Nigeria mbano ọ bụ na anyị chọrọ ịgwa onwe anyị eziokwu anyị ekwete na o nwere ndị jọrọ njọ bụkwa ndị na-asị na ofe bụ ndị na-represent anyị na this south east region asị ka ntọ ya ka anyị ji wee bịa anyị wee sị na red card na onya bụ your PVC bụ red card gị na from this election of 2019 ga-abụ 20 years
after the last election. And yet, any much progress. I could see me. No zugo. Now enough is enough is. No no for my. I feel no naketa de lono ma. Kuneku. And I go. I will go to no sort of mad nabo. But if I no naketa adroma. Are you near red card? Are you chukunaga when you think here? And then chocolate jolly that they wiped out of this country. Okano Bodanye. Ayi ga anu oguba sataya. Mu ada kwadi jebo obuna. Onye obuna si na enwe Nigeria. Mu aso we nwalo Nigeria. I am anọ gidigba. When mu oguba sataya. Maka onwero anybody nwalo greater portion in Nigeria kalia munagi. At all. Man make that me victim na Nigeria. Mambu victim. Muabu co-owner of Nigeria. Muabu co-owner of Nigeria. I get work for bad leadership. Kambano ni ifemano. Red card anya. I na see red card to APC and PDP. Imife pata ijasi red card to APC and PDP. Makana obu ni ne ndi ni ne mebisi obodo. Found na APC not na PDP. Eba wakafaju. Mbobu na ifofa. Iye need isifa. Tatabo Wednesday. Kedon ke kanone. Maka inwe ike fu ya on Thursday. Osigo na cause our weapon. E watago. So ebe fa na ejebu ebe condon land. Ebe need by a list also fa. Ndi ajo omume. Umu ogbenye. Okwifolo. Onabunne generally na the country. Mfomu wa yi na azu afia. The same thing kafa na atikaya. Okwifomu wa yi na azu afia. Etu andi ano na atafufu e. Kafa we mu ike zo mufa ko si we na Oyingbo market. Asi. Ije na market na n'ugwu. The same thing. Ipia na Abuja. Onye ogbenye bụ onye ogbenye na Nigeria. Ogbenye onwe religion. Ogbenye onwe ethnic group. Ogbenye ajoka. And onwere any reason. Anyị nwanna na obodo a ga-esi wee nọdụ ndị fada na-abụ ogbenye ụmụ nwaanyị abụsi ogbenye ụmụ fabụla ogbenye ụmụ fabụla ogbenye ọ dị mma n'ọfụ ọma mmezi ọnya ka anyị ji wee kunite wee sị ọbụna anyị rana anyị ga-ekwulili ife a maka na ọ bụ na anyị esolu ndị ọzọ mechisi ọnụ gba nkịtị obodo anyị ama mmekata dị mma ọnya ka anyị bịa igwe ụnụ na ife a bụ red card to APC and PDP. Makana okwe for these two parties. Ife agwamolo ada idi ogonogo. Ime kata na ase na ye na nesi mama ka pute ase fadi configured inye the country the lowest quality of leadership. Leadership enwero character. Leadership enwero competence. Leadership enwero capacity. And I chose that kind of unokacho leadership enwero character. Unokacho leadership enwero competence. Unokacho leadership enwero capacity. Mu achokwo. Okwifo mu na agu na ifa. Onwo okwife na acho. Okwifo onye na agu na oku at the age of 44 alugo minister lucha pona government. Government in the World Bank for now government they are there recruit them about government of Nigeria send them World Bank over competition international competition KML where sim nanga compete lelebudi the president of the World Bank Ogawa and akwa world for weeks where sim nafa identify them that na nga this suitable he compete with the rest of the world for that position. How can see wage competition even World Bank Vice President? I may see that competition. Fasino muge alulilinya bolu mu ane me nyanga na mama lo na ma reach Washington DC. Ayo ma young we kwete weje. At the age of 44, alusiko mi fega aluna government. Okay na kwadi chenyabu World Bank. Government is sote government loan. Yobam President Yaradua, yobam simeje na World Bank. Cannot in a cabinet because it was see where some upon values strength of character. If I put
nke me kwetoro na ekwetoro m na ifosukwa gị nke na iwelugote ekpe chem n'iru mụ amaghị gị ọnụ ekwetoro m bụ na m ekwetoro. So ọ bụ na m asị na m emego 6.5 years na gọọmenti na m achọrọ ịlụ more na gọọmenti emego m that decision. So ekwetoro m nchebe Washington ka m nọ Washington gọọmenti ọzọ bịa ekwetị na ọyị m gọọmenti ọzọ bịa fayokwa m mụ nata ka m bịa lụọ ọlụ na gọọmenti sịba na m ara alụ so onye efu agbakọ onwekwa ife na-achọ enego m anya wee sị kedu ka ọ ga-esi wee bụrụ na Nigeria ebe mụnwa nwee ike ije public school dị na Nigeria oge m nọ na gọọmenti. One of the responsibilities enye m bụ the last responsibility m bụ ịbụ Minister of Education. Onwe onye n'ụmụ unu cheta nụ. Okay, when I got to education and I saw the mess that was education, I was sad. I was sad. Initially, I had been angry that the president pulled me out of solid minerals where we had done such an amazing number of reforms. And we were coming to the end of the reforms. And the international community was beginning to come into Nigeria to ask for data on our solid mineral potentials. And the new system of licensing that we had innovated, that was transparent, no longer discretionary way of allocating licenses, was working. And I wanted to see this whole thing just work so well. But President Obasanjo decided he will go to education. And when I got to education, I was angry to go there. But when I saw the state of education in the country, I picked a different kind of anger. I said, this thing, we must overhaul it. And when we started to get the data to show how bad things were, and we showed the nation, and we said to the nation, we must change education. Because no matter what you do, if you don't get your education right, you will never be a Singapore. It was education that made the difference. For Singapore, education made Singapore to have the best human capital that you can imagine anywhere in the world. And that best human capital is what made Singapore to become a developed society today. A society that US, you know that US goes to Singapore to get their lesson in sciences for the children of America. Because the Singaporeans are beating everybody when it comes to sciences. That is how great education can be. So when I got to education, I began to work on those reforms with my team. And we worked so hard on the reforms. And what remained needed to just continue to be done by a next government. The next government came in. And when the minister was asked, what is your vision for education? Journalists here, what is your vision for education? My vision is to reform Ezekwesili's reforms. So, because at that time, I forgot no more and the so we not find to go na crisis. And that the only thing that go we make sure that Nigerian children not at the same difficulty. Because every year I now add 3% to population. So when they get a fixed education and they increase the number of people gathered without quality education. When a society a way quality public education, yes, except my form quality education. And the farmer where quality education, farmer where quality health, except me where quality leadership. Onya kaijibia, can you go no nene pusinaya na azu? Una doesn't ask no basata rono basalono. Uno well the power. The citizen has the greatest power. Bikono. Red card to onye obune nwere character. Red card to onye obune nwere character. Nsi no red card to onye obune nwere character. When red card no see red card. Red card
card onye obuna enwero character. Red card onye obuna enwero competence. Red card onye obuna enwero capacity. Red card to bad politics. Red card to wicked politicians. Red card to decadent politicians. Red card to corrupt politicians. Red card to incompetent politicians. Red card to inept politicians. Red card to incapable politicians. Red card to bad governance. Red card to governance failure. Red card. Red card. Imakwana, every country, and you study, go na research. Fagane, some people na Yabo society, I see organ the name. Kedu ka ige si we na yi ale to. Fe we okono to we fasi na ige melele fe ma efa. Onya bu ko nonu aputale ba tata. Tolu no wu na aka. Ne bani ne ayi jegolo. Etu aka ndi madu ge si we puta. Nsefa una agukwa na madu no ne putalu no. Omeko meaning because now catch the fire of red card movement. They got 1 million people. They catch ya. Unagabu apostles for good governance. Unagabu apostles for good governance. So ungabu another thing. Abuna mas office of the red card movement. Unasimu reporting for duty. Office of the citizen. Unasi at my duty post. Unagemewuya. Red card movement reporting. Red card movement. Red card movement. Office of the citizen at my duty post. Office of the citizen. Red card movement. Red card movement. Office of the citizen. Office of the citizen. Oh, no, no, the duty post. Osonga bagote ba bikuoku. Ifenga gonobo. The picture of the new Nigeria of our dream. Udi Nigeria bu obu that na anye welu red card anyi we gosi. We chupu bad leadership. Mafobu APC, mafobu PDP. Imi fege menu. Ufodu n'ime unu kweba. Unu welo gugu isi ibanye politics. Manu na mamba kita oro ya. Maka unu gasi onye bukwa no godfather ga anya chorozi godfather anya chorozi godmother if anyi cholobo character competence na capacity oro ya maka fa mecha godfather fa eje noko we na eke ego rap ife fa kwesi ime na policy na institutions building na investment obodo na emebi una cholo ka Anambra state bulu great state una cholo ka Enugu state bulu great state una cholo ka Abia state bulu great state una cholo ka Imo state bulu great state una cholo ka Ebonyi bulu great state una cholo ka Southeast Nigeria bulu a great region, a region integrated for great performance. Una cholo ka bulu a competitive place. Then unu agree to change the quality of leadership. Una accept this na ndenkeleka madu kafabulo ndi na achi anyị kwesịrị ịbụ ndị nkeleka na madu na achi. Ekene m unu daalụ no rinne. God bless you. Old pirates, just a rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I. Dalu biko kona kada kokeba. Kubanaka kunaka. Dalu no. Ama no na nusigo ife baba nnukwu anyị kwu.